One big lesson from sports which I learned, you only lose when you give up. So kept learning from my mistakes, kept getting up, falling, getting... You hope for the best, but be prepared for the worst. If a conventional war starts between the two countries, Mr. President, if a conventional war starts, and anything could happen, but supposing a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice, either you surrender or you fight for your freedom till death, what will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fear, worry, that where are we headed? And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guarantees the people of Kashmir the right of self-determination. They are suffering because of that. And this is the time. This is the time not to appease like in 1939 appeasement took place. This is the time to take action. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew, which has lasted for 55 days. It must free all political prisoners, and especially those 13,000 boys that have been picked up. Parents don't know where they've disappeared. And then the world community must give the people of Kashmir the right of self-determination. Thank you. En nombre de la Asamblea General agradezco. On behalf کہ صرف ایک حقیقی جمہوریت آپ کے مستقبل کو بچا سکتی ہے۔ طالب علموں، جو آپ میں سے سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھ لکھ کے باہر نوکریاں کرنے چلے جائیں گے، میں وہ پاکستانی ہوں جو باہر راہ بھی پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، اور برطانیہ میں شاید ہی کسی برطانیہ نے کسی پاکستانی کو ایسا اپنایا ہو جیسے انہوں نے مجھے اپنایا تھا۔ اور سنیں میری بات، لیکن جتنا بھی وہ کہے، اور مارگریٹ تھیچر نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ عمران اس کو برطانیہ کو اپنا گھر سمجھو، لیکن میں جو مرضی کر لیتا، میں عمران خان پاکستانی تھا، میں انگریز نہیں بن سکتا تھا۔ جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ ملک سے باہر چلا جائے گا، روزی تو کما لے گا، پیسے بھی بنا لے گا، وہاں ماحول اچھا ہے، پیسے بھی بن جائیں گے، روزی بھی کما لے گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ جو پاکستانی باہر رہتے ہیں ان میں سے ان کے حالات کیا ہیں، میں جانتا ہوں۔ پہلے تو کبھی بھی میں طالب علموں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستانی بننے سے شرم نہ آئے آپ کو، کبھی امریکن یا انگریز بننے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اگر آپ گدھے کے اوپر لکیریں ڈال دیں وہ زیبرا نہیں بن جاتا، گدھا رہتا ہے، گدھا ہی بننا چاہتا ہے زیبرا۔ جتنی خودداری آپ میں ہوگی، جتنی پاکستانیت اور آپ کو اپنے پاکستانیت میں فخر ہوگا، اتنی دنیا آپ کی عزت کرے گی۔ میری صرف آخر میں طلاق اس لیے ہوئی کہ میری بیوی یہاں نہیں رہ سکتی تھی، وہ اس لیے نہیں رہ سکتی تھی کہ وہ بیچاری مسلمان ہو کے یہاں ہی اس کو یہودی بنا دیا۔ اس کے بعد
फैसल जैसे लोगों ने और नवाज शरीफ ने फिर जब भी इलेक्शन हो उस बेचारी के पीछे पड़ जाए। वो आखिर में दिल छोड़ गई तो वो मुझे बार बार कहती थी कि तुम क्यों नहीं वहां के रहते, तुम मेरे साथ उधर और कभी कभी पाकिस्तान आ जाओ, किस चीज की तुम्हें कमी है। और कहती तुम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नहीं कामयाब हो सकते, तुम बहुत सीधे हो। मैं उसको कहा कायदे आजम भी बहुत सीधे थे। बहरहाल आखिर में हमें अलहदा होना पड़ा क्योंकि मैं वहां नहीं रह सकता था, वो यहां नहीं रह सकती थी। तो मैं आपको सिर्फ तालिब इल्मों मेरी बात सुनो, कभी भी ये ना समझना कि आप बाहर चले जाएंगे और आपकी जिंदगी में शहद और दूध की नहरें बहेंगी। आप थोड़ी देर के बाद आपको अपना घर याद आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी आप सर उठा के फिर नहीं सकेंगे जैसे आप अपने मुल्क में फिर सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बाहर ना जाएं, पढ़ाई ना करें, लेकिन याद रखें आखिर में इस मुल्क को आपने ठीक करना है। किसी ने मेरे से पूछा कि इमरान खान तुम्हें अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी है, क्या समझते हो कि सबसे ज्यादा तुम्हारी कामयाबी क्या है? सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? कि मैंने पाकिस्तानी कौम को शऊर दिया, सोच दी, हौसला दिया कि अपने हुकूक के लिए खड़े हो। कि मैंने कौम को एक आजाद कौम बनाने की कोशिश की। मैं आज आप सबके सामने एक बात कहना चाहता हूं, कितने वजीर आजम आए, कितने गए, कितनों को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी जो आपने मुझे इज्जत दी है। मैं जब अपने अल्लाह के पास जाऊंगा तो मैं कि अपने अल्लाह को ये कम से कम कह सकूंगा, मैंने अपनी कौम को उनके हकूक के लिए जगाने की पूरी कोशिश की। ना मैं कभी किसी के सामने झुका हूं, पाकिस्तानियों कभी आपको किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। बस नहीं बेचना ईमान को, याद रखो सारे इस मैं हमेशा अपनी कौम से सच बोलूंगा। बल्ले पर मोहर लगा, पाकिस्तान की तकदीर बदले, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। Strategy of negotiation with the Taliban and a complete elimination of the drones, if I hear you properly. It is the only way. Believe me, it is the only way. And there is no military solution in Afghanistan. There is no military solution because, as Mr. President says, if you go all out military, there will be millions and millions of people who would die. So there is only one solution. And I feel, and I think we will discuss this, it's the closest we have been to a peace deal. And we hope that in the coming days, we will be able to urge the Taliban to speak to the Afghan government and come to a settlement, a political solution. And what the Prime Minister, excuse me, what the Prime Minister just said is a very big story, and that's 100%.